bakeya ni barindwi kandi neza ntuhabaye ukuboko bahobere gusa ntubahe ukuboko guhobera gusa kwera Imana ishimwe cyane iyo ndayemeye ni 89 Imana ishimwe cyane ijana ku ijana 100%. turakira Diacre George n'umutambukanyi wiwe Pastor Christine kuva Bomberje Burundi bahaguruka bakagira gutya Deacon Just George wave. and Pastor Christine Thank you. from Burundi. Turakira abantu bose uyu munsi babonetse hano kozi w'Imana. Welcome you all who have come today, servant of God, Turashimira n'abana mu rugo. and we thank the children at home. Twabivuze icyumweru gishize turongera dusubiremo. We said it last week and we repeat it again. Mu bashumba bahiriwe ndimo niba ntari uwa mbere. I'm among the most blessed pastors, if I'm not the most blessed. Mpamvu imwe niyi mu mpamvu nyinshi One of the reasons among many, ndagira abantu bankunda. I am taking care of people who love me. Kuyobora abantu bakumvira ni kimwe. Leading people who obey you is something. Kuyobora abantu bagutinya ni kimwe. Leading people who fear you is another thing. Kuyobora abantu bakwakira ni kimwe. Or leading people who just welcome you is one thing. Kuyobora abantu bapfa kukwemera ni kimwe. Leading people who are just accepting you. Kuyobora bagukunda ni ikindi. And leading people who love you is another thing. Ndemera ko munkunda I know you love me, kandi ko muri umuryango wanjye. and I know you are my family. Ndabashimira imirimo mwakoze tudahari nabivuze ubushize. I thank you for the actions you did when I was not there, and I said it last time. Ndarabashimira imirimo mukora umunsi ku wundi. And I thank you for everything you do day after day. Ndabashimira ko munkundira Imana yanjye. I thank you for loving my God. Yes. Turi mu gihembwe cyangwa se turi muri cyumweru cya kane. We are in the 4th week. Icyo twita cyumweru hano muri Restoration Church no kuvuga imyaka 7 ku nshuro ya kane dusohoza vision. By week we mean a group of 7 years, well, as we are fulfilling the vision. Ntabwo ujya dukora igiterane buri mwaka tugikora buri myaka 7. We don't do a conference every year, we do one every 7 years. Kuko kuri twebwe umwaka umwe nta busobanuro ufite ahubwo imyaka 7 nibwo ufite ubusobanuro. But for us 7 years, a group of 7 years is the one with the meaning. Icyumweru cya mbere cyari ivuga butumwa no kwegeranya abantu. The first week was preaching the gospel and gathering people. Icyumweru cya kabiri cyangwa imyaka 7 yakurikiyeho yari yo komora. The second week or the 7 following week was restoring. Icyumweru cya gatatu yari yo kwigisha. And the third one was teaching. Icyumweru cya kane And in this 4th week, nicyo kwiyegurira Imana kugira ngo iduhindure dusa n'umwami wacu. is being consecrated to God for the transformation into the image of Jesus. Kizarangira tariki 16 z'ukwezi kwa 10 2022. 13th October 2022 is the last day of this week. Ubu tugeze hafi hagati. We are almost in the middle. Twarenze ndetse no hagati. We are past the middle. Hasigaye imyaka 3 gusa. Only 3 years are remaining. Tugakora conference hano. And we'll have our conference here. Dusuzuma niba iyo ntego twayigezeho. Evaluating how far we've gone with this target. Nimba character yacu imyifatire yacu yarahindutse. If our character or attitude changed, icyo ni kimwe. this is one. Abatanabizi nanone nuko vision ikorwa mu myaka 50 tukagira evaluation cyangwa phase 1. And for those who don't know, our vision is for 50 years, and then we'll do our evaluation or checking phase 1. Tugeze hagati ya phase 1. We are in the middle of phase 1. Tumaze imyaka 25 dutangiye. We started 25 years ago. Hasigaye 25 yindi kugira ngo dusuzume nimba iki cyiciro cya mbere phase 1
hari icyo twagezeho. We still have 25 years ahead to check phase 1 and see how good. Ubu sindabwiriza nditoza nzabwiriza tariki 16 z'ukwezi kwa 10 2044. I'm still preparing. I'll preach on 13 October 2044. Rero nari ko mbivuze. Ikindi cya kabiri turi mu mwaka wo guharanira umutima wo kwifata cyangwa kwirinda ndetse no kwihangana. And we are in the year aiming to possess a heart that has self-control, restraint and patience. Turi mu gihembwe cya gatatu. And we are in the third term. Icyo gihembwe cya gatatu gitangira July, August na September. And in the third term, from July, August and September, icyo gihembwe kibanda ku muryango. we focus on the family. Topic yaba yose umwaka waba uri wose, ariko tugeze mu kwezi kwa 7 kwa 8 no kwa 9 dufata iyo ntego tukayerekeza iwacu mu rugo. Papa, mama, abana nabo mu nzu yacu. Kutwemera ko ntacyo byamara kujyana Yesu hanze iwawe hapfa. Whatever topic we have during the year, when we get to July, August and September, we focus on the family, the same topic, but in the family setup, because there's no point of taking the gospel outside if your family is not getting it. Namaze imyaka hafi 10 nanga kubwiriza abanyarwanda. I spent almost 10 years not wanting to preach to Rwandese. Numva binshimishije kujya abakongomani, Bagande, Vietnam, ariko abanyarwanda numvaga ngewe ntababwiriza kuko ntimworoshye. I was okay to preach Congolese, Vietnamese, Ugandans and so on because I didn't want to preach Rwandese since you are not easy to preach to. Umukongomani narinzi kera yabaga arwaye igisebe hano akakubwira ati kombaza ikikuzanye ni akakubwira ati naje unsengere mfite igisebe hano ati nkwereke uti hoya ndakwizeye ko gihari kirekeraho. A Congolese would come and say he has a wound and wants you to pray for him, showing at the thigh, and say, "Can I show you?" Say, "No, I believe that you have it. I'll pray for you." Umurundi n'umunyarwanda yaza kukureba akubwira ngo mfite igisebe hafi y'ivi uciye mu mugongo ukibaza aho ngaho ni hehe ntumenye cyari cyo. And the Rwandese or Burundian will come and tell you they have a wound next to the knee, but coming from behind. Nzakuza hano mu Rwanda 84. I came in 84 in Rwanda. Imana imbwira aya magambo. And God told me this word. Irambwira iki gihugu nawe ni cyawe. This country is also yours. Nzakugaruramo. I'll bring you back in this country. Sizakureka utansoje umurimo naguhamagariye. And I will not let you until you fulfill the. Aranambwira ngo ntabwo nibeshye kuba naratumye uvuka nk'umunyarwanda. I didn't make a mistake to create you a Rwandese. Ambwira n'ikindi arambwira ngo ntabwo uri Paulo uri Petero. And he told me you are not Paul, you are Peter. Yani magambo ntabwo uri intumwa y'amahanga, uri intumwa y'abanyarwanda uzagera ku mahanga ariko ari abanyarwanda bagufashije utangiriye iwanyu. You are not a preacher for the nations, but you'll start also from your nation, from your country, and your country will push you in the nations. Numvaga kubera mvuga indimi ndwi neza ndi kwiga niya 9. Because I thought because I speak 7 languages and I'm even learning the 9th one. Numvaga ndi ndumwa ku banyamahanga najya nka Kongo nkavuga Iringara, nkavuga Igikongo, nkavuga Mashi, nkavuga Igifurero, nkavuga Igihavu, nkavuga indimi za Kongo, nkajya Ubugande, ubunzi Kigande 60% ndagisoma rwose. Bibiliya yanjye yo nsomye mu Kinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza, nkubitamo n'Ikigande kuko wenda mu minsi iri imbere ibintu nibitungana wenda tuzajyayo. Ariko nari mbivuze wenda ariko nari nzi ko mvuga Icyongereza cyiza ntize mu ishuri, nasomye Bibiliya, mvuga Igiswahili ntize kivanze cya Kenya, Tanzania. Nari nzi ko ngewe kubera indimi kuzimenya mvuga Mangara atavanze. Nari nzi ko ndi umuntu Imana yahamagaye ku mahanga. Irambwira hoya wowe uri u Rwanda, nugira n'amahanga uzayageramo ujyanye n'abanyarwanda wateguye, nibo bazaguserukira aho ngaho. So ntaho muzajya ndi wanyu
ndi wanyu penda aho nzajya ndi wanyu. I thought I'll preach outside, but God showed me that I'll start from Rwanda even if I go outside. But Rwanda will be my Maze base. imyaka 10 bampa umwanya wa televiziyo muri Ivory Coast n'ahandi Brazzaville, bakambwira wajya wigisha mu Gifaransa tukagufirima bigatambuka. Nkabwira no up to now kugeza ubu nzajya avuga mu Kinyarwanda nubwo Icyongereza nagishobora n'Igifaransa, ariko kugeza ubu impamvu buri muntu agira umuhamagaro we. Paulo agira uwe w'abanyamahanga na Petero agira uwe w'abayuda, wenda kazaje rero mwebwe ntaho muzanshikira, ntaho muzanshikira, ntaho muzanshikira. You will not escape me because my calling is for Rwandese. Ikindi cya kabiri, The second thing, namenye ko umugisha wa mbere I've come to know that the first blessing ni ukugira itorero umuryango, is to have a church family. ariko ikirusha cyane But above all, ni uko umuryango w'abacece. is to have a family church. Mwanyumvise? Do you understand what I say? Itorero umuryango ni kimwe, It's important to have a church family, ariko umuryango wabaye itorero ni ikindi. but a family that has become a church is even better. Kuba ndi pastori wanyu mu ruhame ni kimwe, kuba naba pastor mama Lydia, Debora akaba umusaza w'itorero, hanyuma Joshua akaba, kuba nabwira Imana ruhame ni kimwe, kuba nayitahana iwacu ni ikindi. Preaching the gospel in public is one thing, but preaching the gospel at home is another thing. Being the pastor at home is very important. Biteye ipfunwe cyane kuba umuhanga w'umushumba hanze utaha ahantu Imana itari. It's so sad to be a very good pastor outside and yet go home in a place where God doesn't dwell. Bibiliya ikavuga ngo byakumarira iki udashoboye gufata oro ritoya ryo mu rugo, udashoboye gufata abana be neza, agafata inzu ye neza, ntabwo azasobora inzu y'Imana. Mu yandi magambo, pastori muzima si ukangata mu bashumba n'abatorero n'abantu, n'ushoboye guhagara mu rugo umugore wagahamya ko uyu muntu ari umuntu w'Imana, ari umushumba w'Imana n'abana be. How important is it to be a good pastor outside and yet you don't manage your own household? It is important that everyone in the home can testify that he's a man of God even outside. Abo hanze wabakanga, You can scare people outside, ntiwakanga umugore wawe, but you can't scare your wife. ntiwakanga abana bawe. You can't pretend in front of your children. Icyo uri cyo barakizi, They know who you are. iyo ubeshye barabimenya, If you are lying, they know. iyo ukangata barabimenya. If you are exaggerating, they know. Nimujya mubona mbwiriza ngansimbuka mujye mureba ishusho ya madame, nimubona akanje impanga vuga ngo muzehe atemwa akajambo. If you see me preaching, just look at my wife. If you see her looking down, you should know that Daddy has a problem. Niyo mpamvu twemera ko That's why we accept dushoboye gukiza imiryango yacu, that we believe that if we can save our families tukazana Imana iwacu, and bring God home, papa agakizwa, father being saved, mama agakizwa, mother saved, umuhungu mukuru agakizwa, firstborn saved, umukobwa mukuru agakizwa, the first girl saved. bagaterana mu rugo bahimbaza Kristo, And we have a service at home praising Christ. bakajya ku rusengero nk'itorero rigiye guterana n'andi matorero They yandi, go to church as a church going to meet with other bakava churches. iwabo bahimbaza Kristo, They get out of their home praising God. bakajya guterana batavumba umuriro, ahubwo bajyana umuriro wo mu itorero barijyana ahandi hamwe n'abandi. They go in a church not to pick fire, but taking their fire in that church. Icyo kintu cyarandiye cyane. This thing hurt me a lot. Namaze imyaka 8 nshaka ko bene mama bakizwa. I spent almost 8 years praying for my family to be saved. Wenda ntabwo mubizi, ntabwo ndi marayika, sinavuye mu ijuru. Maybe you don't know, I'm not an angel. I didn't come from heaven. Ndi umwana w'umunyarwanda n'umunyarwandakazi. I was born from a Rwandese and a Rwandese woman. Uwa mbere yitwa Masasu Semagaja Rwambibi, undi akurikirwa Mukazitoni Goderive, barabatemaguye bose. Those are the names of his parents and they were all killed. Ariko bari baramize Yesu. But they had known Jesus. Mukuru wanjye Bishop Simoni Masasu My older brother, Bishop Simon, niwe wabatije mu mazi menshi. is the one who baptized them in full waters, in deep waters. Thank you. Aya mezi ko ari 3
These 3 months azarangira n'ibyumweru bibiri that will end with 2 weeks. bizatangira ku cyumweru cya tariki 15 z'ukwezi kwa 9 From the 15th of September kugeza 29 up to 29. 2 weeks Ibyumweru bibiri. zirangiza ukwezi kwa 9 Ending the month of September. tuzafunga inda dushaka akiza kabacu. We'll fast seeking the salvation of our families. tuzakora push mu gitondo dushaka abacu. We'll be doing push in the morning praying for our families. tuzarangira ka croisade dushaka abacu. And we'll end up with a crusade praying for our families. ndashaka uyu munsi I want that today, ibyo gutandukana when we separate, utani ishyaka ryo kubaka iwanyu. you may go with the zeal to build your home. ushoboye gucungura umugore wawe If you can save your wife akamenya Yesu, and she knows Christ, mugafata n'ibiganza and you hold hands, mugashaka Imana hamwe, you seek God together, abandi bo hanze baza kwiyongera ariko umuriro wacanye iwanyu. the others will come and join you, but the fire needs to start from you. nta cyifuzo na kimwe cyatunaniye nk'urugo rwanjye igihe cyose nasenganye na madame, nta na kimwe. There's no prayer request that I agreed with my wife that we failed to reach. ariko ntibyoroshye gusengana hamwe na madame, ntimugire ngo biranyoroheye. But don't think it is easy to pray with my wife. It's not that easy. gahunda ziba zitandukanye, We have so many programs. ariko ndashima Imana But I thank the Lord. izakiza umuryango wawe, He shall save your family. izakiza umuryango He will wanjye, save my family. izusoma amasezerano yayo. And He will fulfill our iki prayer. gihembwe rero In this term, wirangara, don't be abstract-minded. shaka agakiza k'umugabo wawe Seek nimufite, salvation of your husband if you have one. shaka guhinduka wowe uhindura abandi, Seek your own transformation and transform others. shaka Imana itaha iwanyu, Seek that God may come in your home. bizaba byiza cyane. It will be so wonderful. ubwo nari mvuze iki gihembwe, I was speaking about the term. reka mvuge iyi season mbibutse gusa njye mu bindi. Let me just remind you about the season. iyi season twatangiye, In this season that we started, iki bihe turimo, in this season we are in, Imana izagaragara. God will reveal Himself. nimuranyumva neza, I'm saying God Imana will izagaragara. manifest Himself in person. nimuranyumva neza, You don't understand well. Imana izagaragara. God will manifest Himself. iyo yatangiye kugaragara He has already started. ndayibona igaragara, I can see Him manifesting Himself. ndayibona iseruka, I can see Him revealing Himself. ndayibona ikiza indwara, I'm seeing healing diseases. ndabona yubakira benshi, I'm seeing so many homes ndayibona built. ndayibona isubiza ibyifuzo by'amasengesho, I'm seeing answering. ndayibona ifatika. I'm seeing Him acting. abatashye mbere barihuse, Those who left early missed out. mu buryo bumwe izagaragara n'ubu, One of the ways He will reveal Himself is this one. izatangira gukuza, He will start raising, kwicaza mu ntebe, elevating us gukomeza ubwoko bwayo. in the very sight of our people. Yes. izubahisha abantu, He will honor people. izavana agasuzuguro kari ku mutwe w'abayizera. He will remove any despising above those who believe in Him. inshingano gusa n'enye zihuta, The responsibilities are 4 quickly. irifuza kwikunda atari ku mpanuka, ku bushake, mu buryo bugambiriye, icyo bita intentional love, He expects you to love Him intentionally, apana accident. not by accident. kuyikunda wabigambiriye, Deciding to love Him, wabitekereje, having thought about it, wabizindukiye. you wake up believing and wanting it. njyewe nakunda Debora nk'umukobwa wanjye I can love Deborah as my daughter, w'imfura, as my first daughter. nakunda Joshua, I can love Joshua. nakunda Caleb, nakunda Esther, nakunda Yedidia, I can love Caleb, Esther, and Yedidia. nakunda abakuriye mu nzu yanjye, nakunda Munezero, Ketia, nakunda Shami, nakunda Asumta cyangwa Tony, nakunda Habondagiye, nakunda. I can ariko love people who live with me, I can love those that ariko I urukundo preach to. rwanjye kuri bo But my love to them, harimo n'inshingano. there's also a responsibility. I must love them mu buryo bumwe. Ngomba kubakunda. ariko Tasiyani yakunda Debora, ibyo ntabwo ari accident, ni intention. For Tassian to love Deborah, it's not by accident, it's intentionally.
n'ubushake. It's a decision. Urukundo nagira kuri Debora namuhamagara rimwe mu kwezi mu cyumweru, umeze ute, amashuri ameze ate, ariko we airtime nayo naza call ntiyarangira kubera ni intention bagenzi ba ntabwo mubyumva. Wenda we mwebwe nabakunda ariko ntabwo narazi ijoro nabasengera mwebwe mbakumbuye sinabahamagara ngo mbashake FaceTime, ariko umufasha wanjye mfa kuba kure gusa ntiyarara umunsi ndamuhamagara kwijwi nkamuhamagara mashusho. Impamvu urukundo rwanjye kuri we rufitemo intention, rurikarikire, rufite impamvu n'icyerekezo, ntukibeshye. I can love you and pray for you, but if I go, I will not call all of you. But for my wife, I need to call her. I need to do a FaceTime to see her. I do things intentionally. It's not just by accident. Imana irambwira ngo ifite crise y'urukundo, ifite kwashorokoro, ifite malaria, ifite irwaye gukundwa, namwe muyikunde mu buryo bwa intention apanda by accident. Muyikunde nk'ababigambiriye, muyikunde nk'ababizindukiye, muyikunde nk'ukunda fiance, muyikunde mwabishatse, muyikunde mwiyemeje, muyikunde mwabitangiye ikiguzi, muyikunde mwafata icyerekezo, muyikunde mu gitondo, muyikunde mu manywa, muyikunde ku mugoroba, mubirarira ijoro, mubitekereze, muyikunde mubyutse, muyikunde mugiye kurya, muyikunde mugiye kuryama, muyikunde mubyutse, muyikunde ibyo birayinezeza cyane. God mentioned to me that he is in crisis of affection. He wants you to love him in the morning, love him at noon, love him at night, love him when you are going to eat, love him when you are going to sleep. Love him, just love him by intention and desire to keep on loving him. Inshingano ya kabiri, the second responsibility, muve mu myanda, get out of dirt, muve mu bucafu, get out of filthiness, muve mu myanda. Imana yanga imyanda. God hates filthiness. Igaragara n'itagaragara irayanga. The one that is visible and the one that is not visible, he hates. Iyo abantu bazi niyo batazi irayanga. Those that people see and those that people don't see, God hates. Imana irera. God is holy. Irera. He is holy. Irera. He is holy. Imana irera. God is holy. Abahamagara izina ryayo biyeze, abashaka mu maso hayo biyeze. Imana ntabwo irya ruswa kubwo kwera, irashaka ko wera, ko nera, ko twera, ko tubabera. God cannot be corrupted. He needs us to be holy. Inshingano ya gatatu, and the third responsibility, murekure ibintu. Let things go. Let go of things. Nimwemere ibintu bibafata. Let not think capture your heart. Amafaranga, money, ni ibikoresho, is a tool. N'ibindi byose ni ibikoresho. And even the rest is just tools. Ugira Imana nubikoresha bitamukoresha. The one who's like is the one who uses them and they don't use him. Ni bake bakoresha amafaranga atabakoresha. That use money and money doesn't use them. Senti zino, senti. Mosolombongo. Money, cash. Papa wanjye atarakizwa. My father, before he got saved, yagahagara mu gitondo gutya ari kuri depo, era afite amadepo baturuza mu inzoga. He used to stand next to his shop where they were selling drinks. Akambara itaburiye. And would put on blouse. A blouse, yes. Hanyuma ifite imifuko enye. It had 4 pockets. Mumenye ko avuka Cyangugu. And you should know he was born in Cyangugu. Hano umufuka. In one pocket. Hano umufuka. Another pocket this way. Hano umufuka. Another pocket there. Hano umufuka. Another pocket up there. Maze saa 4. And at 10. Amafaranga yose agurisha. Whenever he sells, y'inzoga n'amagazi yafa. Agashyashyira hano. He puts in this pocket. Kandi ubwo hano hari case. And there's hano hari icyo bita the cash box is there. Hano hari coffre fort. He has a, ariko akumva arashaka kuyisiga. But he wants to keep the money on himself, and yet he could keep it in. Wamusura saa 4. When you come at 10. Ugasanga muzee yuzuye umwuka. You see, Muzee is full of the Spirit. Ariko wareba ikimushimishije. But when you see why he's happy. Hano hari amafaranga. Money here, money there, money here. Yakura akabwira Rini we, yajyaga agita Rini. He used to call me Rini. Aba Rini we. Rini. Umeze tesha. How are you? Nkibaza impamvu papa amaze ukomeze naho muzee udufaranga twinshi.
And we wonder why he's so happy, and yet it was money that has entered. tumaze gukizwa When we are born again, ndamubwira papa and I said, Daddy, kizwa you need to get saved, kandi izi nzoga ugurisha uzireke kuzigurisha. and you should stop selling alcohol. arangwa niko mwana wa nibyo I say, my son is okay. yajya kureka akunguka cyane When he wants to stop, agakomeza. he gets even more money and he continues. Dozo umunsi Imana yambwiye ngo natareka inzoga kuzigurisha tuzapfusha umuhungu. And then until God told me if he doesn't stop, we'll lose one son. Amafaranga Money afite imbaraga ku bantu, has a lot of power on people. ariko abantu b'Imana But people of God, bakwiye kuyakoresha they atabakoresha. need to use it, and it's not using them. Ndabisubiramo, I repeat it. amafaranga ni ibikoresho Money is just a tool. turayakeneye, We need the tool, ariko ntiyadukoresha. but it should not use us. Nimutabyumva ibi bintu If you don't catch these things, ntimuzasohoza icyo mwavukiye. you will not fulfill your destiny. Nta muntu usohoza vision ye No one can fulfill his vision afashe ku mafaranga. if he's holding on money. Mu gisirikare nyacyo In the army, kugira ngo bamare inyota y'amafaranga ku ngabo to remove the love of money from the soldiers, batwika menshi imbere yabo. they burn a lot of money in front of them. Uzi kubona nka $300,000 bazitwika mu maso. Mu yandi magambo, nimujya ku rugamba mufite Kalashnikov, If you go on the battleground and battlefield and you have your gun, muzacharginga Masasu mbere yo gucharginga bank. before you attack a bank, Nta get muntu n'umwe ammunition. watsinze urugamba akunda amafaranga. No one can win a battle loving money. Hatsinze urugamba ufite vision yo gusohoza icyo arwaniye. The one who wins, the one who is sticking to the vision. Abagabo dushima b'inkotanyi uyu munsi RPF, RDF ntitubashimira ikindi. Bariye impungure, barasonza mu mugano, bamera nabi, ariko iyo bakunda ibintu ntibakakoze kazi. Rero tujya twigira no ku bantu b'isi, kuko ni amasomo afatika. Nimba abantu b'isi bakwigomwa bakagera ku kintu, bamwe muri mwebwe bakagira igihugu batakakigize, kandi igihugu kizabora cy'abantu, how much mu kijuru ntituzakibona dufasha ku bintu. If people who wanted to gain a country decided to eat mvungure and not having easy life, and they fought for a country that is perishable, how much more for you who are fighting for a country in heaven and you're still sticking on money? Ugiye kurongora umukobwa If you're going to get married to a woman ugasanga akunda amafaranga, and you find her loving money, mureke azakurya. let her go, she will eat you. Ugiye kurongorwa n'umugabo If you're going to get married with a husband ukabona akunda amafaranga, and you see he loves money, mureke azagucuruza. let him go, he will sell you off. Ikizakumenyesha ko umugabo azagutunga, What will make you sure that the husband will keep you umutima wo gukunda udakunda ibyawe n'icyo ari cyo. is heart that loves you and not loving your stuff. Uriya mukobwa uyu This woman, wa mabukwe, the girl of my mother-in-law, umulisa Lydia Masasu, Mulisa Lydia Masasu, nagiye kumutongoza mfite imyaka ibiro 50. Nagiye kumutereta mfite 50 kilo. I went to speak to her when I had 50 kilograms. Mfite impungenge ko atanyemera ngira kuri 49. And when because I was not sure she'll accept, I went to 49. Umunsi tujya kuri commune nari mfite 48. The day we got married, I had 48 kilograms when we went to the government office. Ntabwo ifoto yanjye y'ubukwe nayimanika mwahunga. I cannot show you the picture of my wedding, you'll run away. Sinzi n'impamvu yanyemeye. I don't even know why she accepted. Nari ngiye kuvuga amabanga, reka ndekeraho. I almost mentioned secrets, but let me stop here. Ariko uyu munsi ndi umugabo mwiza. But today I'm a handsome husband. Hari abatabyemeye ku mpamvu z'akazi, ndi umugabo mwiza. There are some people who don't agree with it. I'm a handsome man. Arampagije. Arahagurutse arampagije. Shanda mashuruma kalama nderebo shutuma shata. Yatandongora ntabatwara rafo.
impamvu mwebwe ntabacamwo ibice, The reason why I can't devise you or impamvu nzabashumba nkarinda nsaza, abana banjye bakarongora abanyu, abuzukuru banjye bakarongora abizukuru banyu, impamvu nzabareba mu maso udafite isoni, the reason why I look nuko at you without shame, ntabaca amafaranga, mbaca icyo muri cyo n'icyo Imana yabagize cyo n'icyo aboga muri bo, mbaciye amafaranga sinabigisha. because I consider you not in your money level, but I consider you because God gave you to me. Barambwiraga kera, They used to tell me, ntabwo ujya utwigisha ibya cumi, you don't teach us tenth, ntabwo tithe. twigisha ubuganura, You don't teach us about the first fruits. ntabwo twigisha gutanga. You don't teach us how to give. Nabiretse nkana, I let it go ariko umaze kurya intentionally. amaklasi But if you go in classes, mwarabitanze, you started doing it. mwarubatse, You built this place. muzubaka n'ibindi. And you'll continue to build other things. Tuzubaka nka arena hariya ariko izaba 20,000. We'll build an arena there of 20,000 people. Tempo iraje, The temple is coming. hari ikibazo se? Is there any problem? Icya kane, The fourth responsibility, murekure abantu bose muziritse mu mitima yanyu. let go of everyone that you keep captive in your heart. Haba hari impamvu mubaziritse, If there's any reason, even if there's a good reason for it, mwaba mwararenganyijwe even if they actually did wrong to you cyangwa mwararenganye, or they did wrong to you, murekure, just let go of people. muture abantu. Remove all these burdens. Hari abo mufite impamvu yo kurakarira There are people with whom you have reasons to do kuba so babahemukiye, because they really did wrong to you. ariko ikibazo ni iki, But here's the problem. arakwica kabiri. He will kill you twice. Yaraguhemukiye, He did wrong to you, aragukomeretsa, he hurt you, nawe uramuhetse, and you continue Kumuheka. carrying him in your heart. aravirirana indani, And you are bleeding inside. yavirirana indani And when he's bleeding in you, akanduza umutima wawe, he creates filthiness in your heart. yakwanduza And when your heart is agatuma impure, udasenga neza. you can't pray properly. Fata uwo mutwaro Take away that burden umutereke hasi. and put it down. Ibi ngibi These things, sibabwira mwebwe, I'm not telling you only you. ndatangira nanjye. I start by myself. Nari mfite abantu I had people. badahinduka, People don't change. uzabemeza icyaha ntaravuka. They look like they swallowed sin before they were born. The one who is able, or the one who gonna convince them from sin is not yet born. Okay. Bafite ubusobanuro ku bintu byose, aragukomeretsa akanagira rezo. They have reason for everything. They hurt you and they have reason why they hurt you. Uramufata mu cyaha akagusobanurira impamvu akanagutsinda kandi yari gucumura. You catch him sinning and he explains you why and even win over in an argument. Nari mbafite ye I had so many of them. mu myaka 40 y'akazi k'Imana, nari mbafite. In 40 years of service, I had so many of them. Abo nibeshye ngakomeretsa nanjye, There are other people I also hurt. ngatunganya ariko ntibicemo neza. Fix it, but it doesn't get fixed properly. Abankomerekeje bakiyongeza, Those who hurted me and they continue to hurt me again. abambeshye bakiyunga nanjye bakora diplomasi nk'abagiye Arusha. Those who came to get Bara- united to me and yet they are Baranyishe. they just killed me. Nkabikoraho umurimo w'Imana I just continue to serve God, ariko mvirana imbere, but bleeding inside. nkabasengera I pray for them, ariko nshinyirije, but I am hurt. nkababara. And I was hurt. Uzi icyo nafashe icyemezo You know the decision I took muri iyi minsi 40 in these 40 days? yabwiye Yesu, I told Jesus, haba hari impamvu even if there's a reason, isobanutse a good one, cyangwa nta mpamvu or isobanutse, no good reason, nk'uko bavana ivunja mu kirenge, the way nk'uko barandu ivunja ntabwo riba mu cyongereza. Ivunja ni iki mu cyongereza? Abayarwaye mu Burayi babivuge. Ivunja, ivunja. jigger, as you remove the jigger from the feet, okay, Ngo bahimbye izina. I'm the jigger. Icyo ni ikigane ntabwo ari icyongereza. Aje. Ariko si ubwo nabibyita gute? Okay, fine. Ah? Jigger, Chika? jigger, G. jigger, a jigger. Ivunja. Reka turigite ivunja dukire. Let's Imana remove the mbwira jigger. Imana, And I told God, wiyaranje just find a way, ntabigizemo uruhare.
without me doing anything about just ngutumbiriye gusa it. I looked upon you ugire gutya ubavanemo and remove all these jiggers. wombetse hano mutereke hasi The one that I have on my head, let them go down. kuva uwo munsi From that day, amaraso yanjye my blood, umutima wanjye my heart, imbaraga mfite ubu my strength, ntabwo nakora siporo yo kuri La Paris ntabwo nakora jogging yo kuri La Paris hamwe na Bucyana I cannot go up to La Palice with Bukiana. iriya siporo ni y'abashaje This sport is for those who are old. ngenda yirenze iriya I'm above that. ariko baranyishyuye nzajya apfa gutembera yose But they paid, so I'll be going there uzi sometime. impamvu Do you know why? iyo umutima udafite ikiremereye When your heart has no burden, urasoreka you become younger. rwose muzandebe imyaka iri imbere ngiye kuba mutoya Look at me, I'll be younger in the years to come. Musafiri natitonda nzaba plus jeune kumurusha Safiri, if he's not careful, I'll be younger than him. ariko ibanga nararimenye But I've known the secret. kutagira uhetse To carry no one. kutagira ubitse To keep no one. haba hari abo wabika kubera impamvu isobanutse There are people you may keep for good reasons. hari abantu b'abagumi They are really mean people. b'abagumi They are so mean. b'abagumi They are so mean. uzo muntu Do you see one person ukwambura umugabo who hates your husband akaza kugeraho ubushuti and he comes to be friends to you because he hates your husband? aryama n'umugabo wawe Uh, ari you text your husband. akigira inshuti y'umugabo wawe She becomes the friend to your husband. ari ihabara ry'umugabo wawe kakubwira n'amagambo meza cyane ariko Janine nta mugore mwiza nkawe naho gica hari abagome niba zabashikubita ihama hari abagome no mu nzu y'Imana hari abagome Even in the house of God, there are people who are so mean. hari abagome There are people who are mean. akajya yicisha imbere y'umuntu They pass in front of you. agaca imbere yawe atwite agenda nk'ugaramye kugira ngo kwibutse ko wowe utarasama hari She abagome passes in front of you because she's pregnant, just to remind you that you Hari have never abagome. been pregnant. There are people who are mean. hari abagome There are people who are mean. kandi abanyarwanda icyiza cyanyu n'abarundi And the Rwandese and Burundians, icyo mukora cyose whatever you do, mugifite ikoranabuhanga you have technology for it. You do it with intelligence. n'ubugome bwanyu bufite ikoranabuhanga Even your meanness is full of technology. niyo munanze muzi kwangana neza And even when you hate someone, you know how to hate. ubugome There are people who are mean. agasiga He laughs to you. buriya kizeye ko nakizeye And then said, kandi ubwo this guy thinks I mu love kanya him. yaguhobeye And yet he hugged you 3 minutes ago. nawe ukamwizera nawe And you also believed it and you hugged that person. abagome There are people who are mean. bakagira ubugome mu nzu y'Imana And they stay mean even in the house of God. bakanaseka neza And they pray. ariko nubakurikira And if you follow them, bazagutinza mu makona they will just delay you. let it go Let them go. let them go Let them go. bareke Let them go. kuko ntabwo uzabahindura Because you will not change them. hari Imana igihindura There's a God who's in charge of that. nibikurya cyane If it hurts you a lot, barege ku Mana nibikurya accuse cyane them to God. bwira Imana Tell God, ntabara unkize uriya muntu help me, get me rid of that person. umwaka utaha Next year, nzaba mfite imyaka 16 I'll be 16. kubera nzaba narekuye benshi Because I would have let go so many of them. uko ndekura niko nsoreka The more I let go, the more I become younger. next point rero point number 2 imiterere y'imitima yacu niyo miterere y'umuryango wacu kuko gutungana kw'imitima yacu niko gutungana k'umuryango wacu The nature of our hearts reflects the nature of our families. ibintu murabyumva You understand this? mu yandi magambo In other words, nta muntu ufite umutima udasobanutse
uzubaka urugo rusobanutse. There's no one who will have a wrong heart will build a good family. Mu yandi magambo, In other words, ubukristo bwawe your Christianity buzagaragara mu rushako rwawe. will manifest into your home. Mu yandi magambo, In other words, ukangata ko ari mwiza, the one who's pretending that is good, umutega iminsi azarongora. give him time when he gets married. Ukubeshya ko yitonda, The one who lies to you that is ko yihangana, wise, quiet, muha iminsi. just give him time. Kurongora bizashyira hanze. When he gets married, it will reveal, it will manifest Kuko itself. agakiza n'indi mariage Because salvation is another way. ni umutima warongowe na Yesu. It's the heart that gets married to Jesus. Uwarongowe neza azubaka The neza. one who got married properly will build properly. Imiterere y'umutima wanyu The status of your heart niyo miterere y'urushako rwanyu. will reflect the status of your family. Umuntu ufite umutima muzima The one who has a right heart azubaka urugo ruzima. will build the right family. Ufite umutima upfuye If your heart is broken, azubaka urugo rupfuye. your family will be broken. Njya mbona abantu I see people, nkabona abakristo I see Christians, nkabwira ni ko wa mukristo we and I see, nzamenya ko uri umukristo I nyawe will know that you're a good Christian nimbona uko uzashaka. when I see you getting Nibyo married. bizanyereka ubukristo bwawe. These will reveal your Christianity. Naho kumbwira ubukristo none But just speaking about your Christianity now, utarabona umuntu ukubyiga not seeing anyone who's pushing you or squeezing you, ntiburagaragara. it's not yet revealed. Imiterere y'imitima yacu The status of our heart niyo miterere y'ingo zacu. is the status, reflects the status of our family. Imiterere y'imitima yacu The status of our heart niyo ivuga icyo ingo zacu zizaba cyo. reveal or speaks about what our family will be. Mukobwa uri aha, Woman who's here, mugore uri aha ngaha, woman who's here, nta myiteguro yo kuzashaka neza there's no other preparation for wedding iruta imyiteguro y'umutima wawe. than preparing your heart. Uko uzaba umeze mu mutima wawe The way your heart will be niko uzashaka. is the way your family will be. Ndarivuze. I've said it. Cya gatatu, Third one, kwifata no kwihangana self-control and patience bigaragaza ubwenge umuntu afite portrays a wisdom n'ubushobozi bwinshi. and a great amount of ability. Ampaye point y'ubushize ayisite tuza n'ubushobozi bwinshi budushoboza kubana nabo mu muryango wacu amahoro twubaha Imana. That enables us to live with our families in harmony in the fear of God. Reka ngiye kubabwira abagore bane ndangiza. Let me tell you about some women and I conclude. Batatu baranesheje, 3 women that succeeded uwa kane yaratsinzwe, and the 4th one failed. kandi bose nta kindi bazize And all of them had one problem. kudatunga. Icyanesheje bamwe ni ugutunga umutima wifata wihana, icyatsindishijwe undi ni ukutawutunga. Reka tujye kuri Rusi The reason why they won was because of their heart. cyangwa tujye kubana. Rusi nare jya ku byanditswe barabibona. We'll go in the scripture. None mukobwa wanjye, And now my daughter, witinya nzakugira ibyo uvuze byose, don't be afraid. I will do for you all you ask. kuko abanyarukiko bose All the people of my town n'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore, know that you are a ko woman, mutamfasha umugore, that you're a woman, ko mutamfasha umugore. a woman Uwo ninde wavuze gutyo? of noble character. Who said that? Wavuze gutyo ninde? Who said that? Wavuze gutyo ninde? Who was speaking? Yabivugaga kunde He was speaking about Ruth. azagira ate? Boaz was saying it about Ruth, who he wanted to marry. Uyu mugabo Bowazi This man Boaz umutware, was umutware a leader, ahuye n'umukobwa and meets a girl utari umukobwa, who's not a girl, umupfakazi the daughter of a widow. watakaje sebukwe, She's a widow herself. She lost her father-in-law. agatakaza nyirabukwe, agatakaza umugabo, She lost her husband, ariko agafatirana nyirabukwe batahane. but stayed with her mother-in-law when they came back. Amakuru murayazi. You know the story. Uyu mudamu This woman
yaravuze gutya, She said this. Imana yawe izaba Imana yanjye, Your God shall be my God. aho uzagwa nzagwaho, Where you'll die, I'll die there too. aho uzaba nzabaho. And where you'll be, I will be too. Uyu mudamu umukobwa Rusi This woman, Ruth, agiye kugera Bowazi, when she got close to Bowazi Boaz, atanze impamvu agiye kurongora uyu mudamu Boaz gave the reason why he wants to marry her. w'umunyamahanga, She's a foreign woman wenda uzanduza ubwoko bwe, who can destroy or deter the cleanliness of the lineage. nta murongorera ubuhanga bwe, He's not marrying her because nta murongorera ubwenge bwe. he's not marrying her because she's intelligent. Agiye kumurongora iki? He's marrying her because Agiye kumurongora iki? she has a noble character. Aravuga gutya, And he said this, impamvu nzakora ibikenewe gukorwa byose, I will do all that you ask. impamvu nzakora icyo ushaka cyose, The reason why I'll do whatever you impamvu ask. nzagucyura wowe, The reason why I will marry you. impamvu tuzubakana, The reason why I'll build with you. impamvu nzazungura mwene wacu The reason why I'll redeem my brother ni kimwe gusa, is one reason. usibye njyewe Apart from me, n'abo tubana bose the entire city, bazi ko they know utari umugore gito, that you are a woman of noble uri character. umugore w'umutima. You are a woman of noble Mu character. cyongereza bavuga neza, In English it says, you are a woman of noble character. uri umugore w'umutima. Uri umugore ufite imyifatire idasanzwe. You have so beautiful. Mu gifaransa, In tu French, es une femme vertueuse. Mwene magambo, uri umugore ufite indangagaciro. a woman of noble character, a woman with good values. Mu Giswahili, In Kiswahili, mwanamke mwema, umugore utunganye, umugore muzima. a woman of noble character. Mu Kigande nsigaye niga, In Kigande, mubisomere mwenyine utabivuga neza. mwegendereza. Uri umugore, impamvu nzakurongora si uburanga, si ubwenge, si amashuri, ikizatuma nkurongora nuko nzarongora umutima wawe. So mu yandi magambo, value yawe ntabwo ari ukusa n'ibyo wize, value yawe ni noble character yawe. The reason I'll marry you is not because you are intelligent or beautiful, but because of your character. Your value is your character. Uriya mugore rero muri character ye When you look at the character of that woman, yari afite kwihangana, she was patient. yari afite kwiringira ibitaboneka, She was believing things that are not visible. yari afite kwifata. She was self-restrained. Sinzi iminsi yapfakaye, I don't know how many years she stayed. sinabona n'icyo yabonaga icyo azamurongora, And I don't even know why she was just. na nyirabukwe yamuciye intege ngo nasigare. Even the mother-in-law discouraged her to follow her, Arihangana, but she continued. arifata. She used self-restraint. Yaragororowe ntiyagororewe? Was she rewarded or not? Yaragororewe ntiyagororewe? Was she rewarded or not? Aza kubyara, And she gave birth. abyara uzabyara Dawidi. She gave birth to the one who was supposed to give birth to David, King David. Ababaye nyirakuru w'igisekuruza Yesu azavuka. And she entered in the lineage in which Jesus will come to earth. Impamvu yashoboye kuzubaka The reason she managed to get a home n'icyatumye bamushima and the reason why she was appreciated ni ukwifata is because she used self-restraint no kwihangana. and patience. Bimuhesha umugabo mwiza, And it allowed her to have a good umukire, husband, a rich husband, utunze ukomeye. a good leader. Umugore wa kabiri, The second woman, ko mutambaze. Umugore wa kabiri, Rebeka. Uyu si mutindaho. I'll not Bibe speak bitya, umukobwa ndi bubwire ndi ndakwinginze, ijambo ritangira riratangaje. Agira ate akajambo gakurikiye, cisha bugufi sesike ni nka test. please let down your jar. Cisha bugufi ikibindi cyawe, Please let down your jar nkweho. that I may have a drink. Uwo mukobwa niba afite kwifata,
And if she has self-restraint ntantuke and doesn't abuse me kandi akihanganira kuvomera ingamiya and get patient enough to even fetch water for the camels, litiro 200 fois 10 200 liters times 10. mweho akansubiza ati nkwaho nduhira n'ingamiya zawe aba ari we watoranyije Isaka umugaragu wawe. Drink and I will water your camels too. Let her be the one you have chosen for your servant Isaac. yaragitsinze ntiyagitsinze Did she succeed? ko or not? mutamfana yagitsinze ntiyagitsinze. Did she succeed? Haleluya, sindabona ibiganza byanyu. Yaragitsinze. Did she succeed? Rebeka aba aragitsinze ikizamini And Rebecca succeeded the exam. batesta gusa kwifata They tested self-restraint. no kwihangana kwavomera And akavoma patience. akavoma She akavoma fetched akavoma water. She akavoma fetched water. akavoma akavoma Fetch water akavoma. and again and again and again. Umugabo abibonye gusa When the man saw that, aravuga walayi he said, uyu mukobwa atsinze test this yanjye is the one who succeeded the test. avomera ingamiya. She's even fetching water for the camels. Abakobwa bari aha banjye My daughters here bashaka ko nzabashingira who want me to marry them or have to accompanying them in their wedding day. ngiye kubivuga. I'm going to say it. Abakobwa banjye My daughters here, reka haba mu rugo rwanjye hano those from this home here, bashaka kuzashakwa they want to get married. nudaca bugufi ngo ikibindi bakinyweho If you don't humble yourself and they drink from that jar of yours, unihangane kuvomera ingamiya amasaha atari makeya and you get patience to fetch water for the camels, bazagucaho. they'll pass by you. Wenda ntimuranyumva neza. Maybe you don't understand me well. Reka mbereke uwa kane nze gusubira inyuma. Let me show you the fourth one and they'll come. Mbereke uwatsinzwe nze gusubira Let me inyuma. show you the one who failed. Shyira Yohani kane hariya mbwereke undi we utandukanye n'uwa mbere. John 4. Umusamariyakazi aza kuvoma kandi bose ni ukuvoma dore ko ariho bafatira. The Samaritan woman came to draw water, and see, it's only when they draw water. Nta ufatira umugore atari kwiriba, abagore baboneka kwiriba gusa. We find wives next Umusamariyakazi aza kuvoma. next to the well. Yesu aramubwira ati And Jesus said to her, mpa utuzi two kunywa. will you give me a drink? Uyu mugore And this undebe woman, babwire listen, akubise amaso Yesu when she looked at Jesus, asanga izuru rye she saw that the nose n'irangi rye and his color irisa n'irye. doesn't look like hers. Ndiyiyumanganya, It's not like hers. ndiyifata. And she couldn't restrain. Aramubwira And she said, wa muhutu we 145% version bushiru. Nanjye w'Inyanza Sud-West version Tutsi Somalie prolongé. Unsaba amazi ute ko mutinyuka unsaba. Ibyo ariko ndabivuga mu mvugo yacu hano. okay, me, I mentioned it in our status here. Where it Ndabeshye says, se. "You Hutu, why do you ask me to?" Ndabeshye cyangwa mvuze ibivugika. Am I lying or Mvuze ibyo abantu batavuga hanze. I'm saying what people don't say outside there? Arambwira ngo And he said, verse 8, yara mpare wetisha kura wase kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu 9 niyo nshaka 9. 9. Umusamariyakazi aramusubiza The Samaritan woman said to him, wowe kuri umuyuda "You are a Jew." mu mvugo yacu ahangaha ushaka izina In our place here, look for a word. nkaba ngendo umusamariyakazi And I am a Samaritan woman. mu mvugo ya hano shaka izina In our context, put the name yourself. utinyukute How wa can you ask me kinyamoko for a drink? utinyukute. How can you dare? Yo yifata ari kuvuga iki? If she had self-restraint, what would she say? Nubwo yari kutamuha amazi Even if she would not give him water, yari kumukirira ubwoko. she would not have attacked him or spoke about the Yari tribe, the kumbwira difference in ngo, tribe. She would have said, ndihuta nta mazi nguhaye. "I'm in a hurry, I'm not going to give you water." Kandi byari gusobanuka It could have been okay. kubera kutifata But because she didn't use n'akaga self-restraint k'amoko indani and an issue of tribe in there, ntabwo uzi ko tunenana
You don't know that we are not the same. Musaba amazi nta soni. You ask me for water, aren't you ashamed? Njyewe ndi umusamariyakazi. I'm Wowe a uri umuyuda. I'm a Samaritan woman, you are a Jew. Uyu mugore yananiwe no kwifata kuko She yashobora failed kumubwira because she didn't use self-restraint. si ngombwa ko uri bwime umukiri ubwoko. It's not important that you say no and then you even add an issue on the tribe. Ariko kutifata kwe asohora umutima ngo pfu, And because she didn't use self-restraint, she opened her heart, just opened fully, no kutihangana. and not having patience. Umva rero icyamuviriyemo. And listen to what happened. Jya kunani ikimugaragaza rero cyagaragaza ko yatsinzwe kera. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo. 18. I have no husband, and Wari Jesus ufite said, aba? you're right. You had 5. Uzi impamvu yagize batanu? You know why she had 5 husbands? Utansubiza. Uzi impamvu yagize batanu? Do you know why she had 5 husbands? Buri mugabo Every husband, kubera kutifata because she can't use self-restraint, yerimenye nimero 1, she eliminated number 1, yerimina nimero 2, eliminated number 2, yerimina nimero 3, eliminated number 3, yerimina nimero 4. and number 4 the same. Nuwo yari afite ubwo. And the one she had even then, Wa gatandatu the 6th one, nawe ntibari kubana he was not the husband kubera kutifata. because she was not exerting self-restraint. Reka mvuge undi umwe gusa maze nkingi. Let me speak about one more. Abigail Abigail. abwira Dawidi gutya, She told David, icyaha ukinshireho, please put the sin on me. ushireho icyo cyaha nyakubahwa, I want to carry that sin kuko uriya mugabo wanjye because that husband of mine ni ikigoryi. is a fool. Aravuga ngo ni ku izina rye risobanuye, Pardon? ni ku izina rye risobanuye. Oh, that's even the meaning of his name. Yongera ikinyarwanda cyiza In the good Kinyarwanda, ngo izina niwe muntu. is the name. Wanshiriyeho shariya 23 washaka ukanshyiraho. The name is the person. Reka mbereke nuko Abigail abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye. Zamura. When Abigail Next. saw David, she quickly got up. Amugwa ku birenge aravuga ati nyagasani icyo cyaha aba ari nge. Pardon your servant, my Lord. Geraho ndakwinginze unkundire muja wawe Hear what your servant ngira has icyo to say. ngubwira wumva amagambo y'umuja wawe. Next. Ndakwingize nyagasani Please pay no attention. we kwita Please ntabwo pay no mbisoma attention ndabyanze. to that wicked man Nabal. Nta bagabo bari aha ngaha basa na Nabali ntabo. Their men who are here like Nabal. Mwese muri imfura kandi There are no men here who are like Nabal. haravuga ngo we kwita kuri icyo kigoryi, ariko Nabali ntabwo abyumvaga. Nabal was not hearing this. Uko yitwa He's just like his uko name. yitwa He's just like his name. izina niryo mu. He's just like his name. Reka ngingira aha ngaha. Let me conclude here. Rusi, Ruth, Rebeka, Rebecca, Abigail and Abigail, barubatse, they built their families. bubatse ingo nzima. They built sound families. Ariko inyuma yo kubaka But after building their families, hari imbaraga zitwa kwifata there was a power of self-restraint no kwihangana. and patience. Ariko umusamariyakazi But the Samaritan woman, yatsinzwe gatanu, she failed 5 times. n'uwa gatandatu agiye gutsindwa And she was even going to fail on the 6th one. ntabwo yifashe, She had no self-restraint ntiyanihanganye. and no patience. Turi muri sezo yo gushyingira, We're in a season of celebrating marriage. turi muri sezo yo kwicazwa mu bibanza by'icyubahiro, We're in a season where we are putting in honorable places. turi muri sezo We're in a yo season kubyara, of giving birth. ariko ntituzashobora kurera But we'll not be able to build
tutazi kwifata no kwihangana. Taking care of our families without having self-restraint and patience. Ntituzashobora kubaka We'll not be able to build our homes, tutazi kwifata no kwihangana. not being able to take care of our families. Ndashima Imana itanga itegeko ikanashoboza abaryemera. I thank the Lord who gives a command and enables us Nimwanyumvise to do neza. it. Ndashima Imana itegeko ikanashoboza. I thank God who gives order Sindahaga. and enables us. Ndashima Imana itegeko ikanasohoza. I thank the Lord who gives an order and enable us to achieve that order. Ndarangije. I've finished. Ndarangije. Murakoze. Thank you.